Okay, shall we start then? Okay, last time we start with a new topic, system development life cycle. අපි ගිය සතියේ පොතේ තොරතුරු පද්ධති සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය ගැන කතා කරා. මේ යටතේ අපි කතා කරා කොහොමද පද්ධතියක් සංවර්ධනය කරන්නේ සහ ඒකේ පියවර මොනවද කියන එක. So last time we were discussing how the information system is developed, what are the steps. Now, the first thing we discuss when it comes to information system, there are two types. You can use manual system, traditional way of keeping records, or you can use computer-based system. අපිට තොරතුරු පද්ධති නිර්මාණයේදී ක්‍රම දෙකකට තොරතුරු තියාගන්න පුළුවන් අත්‍යවශ්‍ය ක්‍රමය සහ පරිගණක පාදක තොරතුරු පද්ධති විදිහට. මේකේ වාසි අවාසි තියෙනවා. So there are advantages as well as disadvantages. But mostly you have disadvantages if you're using traditional system, right? The next thing that we need to discuss is how you are going to develop a system. So what are the steps? What are the main phases? අපි ඊළඟට දැනගන්න ඕනේ මොනවද ප්‍රධාන ක්‍රමවේද මේ පද්ධතියක් සංවර්ධනය කිරීමේදී කියන එක. ඒකේ පළවෙනි එක විදිහට අපි කතා කරා අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම, විසඳුම් සැලසුම් කිරීම, විසඳුම් කේතනය කිරීම, විසඳුම් පරීක්ෂා කිරීම සහ දෝෂ ඉවත් කිරීම, පද්ධති පිහිටුවීම සහ පද්ධති නඩත්තු කිරීම. So the 6 steps are identification of requirements, designing the solution, coding the solution, testing and debugging, deployment and maintenance. Right. Last time we finished the very first one. So that means identification of requirements. When you are asked to build a system, you should know what are the needs, right? Now let's say you are asked to develop a library information system. අපි හිතමු පුතාලට කියනවා පාසලේ පුස්තකාලය පිළිබඳ තොරතුරු පද්ධතියක් නිර්මාණය කරන්න කියලා. So for that, you need to identify the requirements. ඒකට අපි ඒකේ අවශ්‍යතා හඳුනා ගන්න ඕනේ. මේ සඳහා විවිධ ක්‍රම පාවිච්චි කරනවා. Right? නිරීක්ෂණය කියලා කියනවා. අපිට කිසියම් ආයතනයක සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය අපි දන්නේ නැත්නම් අපිට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. සම්මුඛ සාකච්ඡා තියන්න පුළුවන් විශේෂයෙන් සීමිත සංඛ්‍යාවන් පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාවක් සමග විශේෂයෙන් පුස්තකාලාධිපති වගේ වැඩි ප්‍රමාණයක තොරතුරු එකතු කරගන්න අවශ්‍ය නම් අපිට ප්‍රශ්නාවලිදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වාර්තා සහ ලිපිගොනු නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය මූලාදර්ශ අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. Like when you need to identify the requirements, you can observe, you can go there, you can be there for some time just to see what is, to observe what is happening there. Then you can have interviews with especially the management, the users, right? The top management, we call it sometimes. In our case, with the librarian. Then if you want to go for gather majority of the users, then we can use questionnaires. And then for reporting purposes, we can have document samples. And finally, the prototypes. So these are the techniques that we will use to collect requirements. Now, once you have the requirements, then we are going to design the solution. එතකොට මේ අවශ්‍යතා හඳුනාගත්තට පස්සේ අපි විසඳුම සැලසුම් කරනවා. ඒක නික හරියට අපි ගත්තොත් ගෙදරක් හදනවා කියන එක. ගියක් අලුතෙන් අපි හදන්න ගත්තොත් අපි කල්පනා කරනවා අපිට කාමර කීයක් අවශ්‍යද? තනි තට්ටුයි කියද්ද තට්ටු දෙකේ කියද්ද? right? අවශ්‍යතා ටික අපි මූලිකයෙන් හදාගත්තට පස්සේ අපි සැලසුම් කරනවා. right? උදාහරණයක් විදිහට කාමර 3 කොයි විදිහටද අපි මේක සකස් කරන්නේ? අන්න සැලසුම් කරනවා. ඒ වගේ තොරතුරු පද්ධතියක අපි සැලසුම විසඳුම සැලසුම් කරන්න ඕනේ. ඒතර මෙතනදී අපි බලනවා පද්ධතියට අවශ්‍ය වෙන විවිධ සැලසුම් කොහොමද කරන්න කියලා. ඒකෙත් පියවර ගණනාවක් තියෙනවා. right? පළවෙනි එක තමයි මෘදුකාංග නිර්මිතය, software architecture. හරි? software architecture කියලා කියන්නේ අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඒක web based system එකක්. එහෙම නැත්නම් ඒක mobile system එකක්.
right? ඒ මොන වර්ගයේ තොරතුරු පද්ධතියක්ද අපි නිර්මාණය කරන්න කියලා ඉස්සෙල්ලාම හඳුනා ගන්න. දෙවනුව user interfaces, right? user interfaces කියන්නේ කොයි විදිහේ පෙනුමක්ද? දැන් උදාහරණයක් විදිහට පුතේ අපි ගත්තොත් ATM යන්ත්‍ර වලට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට පෙනේ එක් ATM යන්ත්‍රයේ විවිධ ක්‍රමයකට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ෆෝන්ස් වල සමහරලාට Nokia ෆෝන් එකේ තියෙන විදිහට නෙමෙයි Samsung ෆෝන් එක ඉන්ටර්ෆේස් එක තියෙනවා, right? සමහර ඒවාට අපි කැමති, සමහරට අපි කැමති නැහැ. පුතට තේරෙනවා ඇති එකිනෙකට වෙනස් මේක. දත්ත ගබඩා, හරි? මෙන්න මේවා අපි නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දෘඩාංග පද්ධතිය අඳුර ගන්න ඕනේ. මොන විදිහේ hardware level, කියන්නේ කොයි විදිහටද අපි සිස්ටම් එක ඩෙවලොප් කරන්න කියන එකට අවශ්‍ය වෙන උපකරණ, සේවාදායක උපකරණ මොනවද වෙන්නේ? අන්න මේ වගේ දෘඩාංග පිළිබඳ අපි කතා බහ කරන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි ඒක අපේ ආයතනයේ මත තියාගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි දැන් විදිහට අපිට rent out කරන්න පුළුවන්. ඔය Amazon AWS කියලා තියෙන Amazon services විදිහට අපිට අපේම උපකරණ අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. cloud computing වලදී අපි කතා කරා බලාකුළු පරිගණනය යටතේ මේ ගැන කතා කරලා තියෙන අපිට එහෙම දෘඩාංග තියාගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ එක් එක් උපපද්ධති වල පරායත්ත බව. ඒතකොට මම කිව්වා මේකේ කොටස් හඳුනා ගන්නවයි කියලා. ඒතකොට මේවා එක එක මත රඳා පවතිනවා. අපි ස්වායත්ත සහ පරායත්ත. right? අපි කියනවා dependency කියලා. ඒතකොට සමහර ඒවා රඳා පවතින මෙන්න මේවා අඳුර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍ය වෙන දෘඩාංග මෘදුකාංග. මේක ක්‍රියාත්මක වෙනකොට මොන වගේ දෘඩාංග සහ මෘදුකාංගද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා අපි තීරණය කරන්න ඕනේ. ඊළඟට මෘදුකාංග දත්ත ගබඩ අතුරු මුහුණක් පිළිබඳ යටිතල ව්‍යුහය. හරි? අපි කියන ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එක මේ අවශ්‍ය වෙනවා අපි නිර්මාණය කරන්න මේ අපි පාවිච්චි කරන මෘදුකාංග මොනවද? දත්ත සැකසුම් මොනවද? අතුරු මුහුණක් මොනවද කියන එක මත. අවසානයේ පරීක්ෂණ සැලසුම් කරනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම පද්ධතියක් නිර්මාණය කරාට පස්සේ පද්ධතිය නියමිත ආකාරයට වැඩ කරනවාද කියලා බලන්න අපි පරීක්ෂණ කරන්න ඕනේ. ඒ පරීක්ෂණ සැලසුම් කරන්න මොන වගේ පරීක්ෂණද අපි කරන්න කියලා. right? මෙන්න මේ කරුණු ටික තමයි විසඳුම් සැලසුම් කිරීමේදී සිදු වෙන්නේ. Okay. So let's look at the design in the solution. So there are several activities happen this phase. The very first one we call it identifying software and software architecture, right? So what are the components in this particular information system? We need to identify as the first step. Second step, you look at the user interface, how it look like, to whom we are going to design. Are we going to design for the general users? Are we going to use it for the experienced users and so on? We have to decide how to design the interface. Now, for example, if you say take a grade 1 student, then we use a lot of graphics, no text at all, right? When you are in a grade 1, very little text we use to design interfaces. But if you are a grade 11 student, then maybe like we don't need that much of graphics. So user interface, we have to decide who's using this. So depend on that, we have to make the decision. Then identification of main hardware components, whether you are going to use a server system, right? Client and server, sometimes we used to say. Now web-based system, we have a client and server system. Or you can have a centralized system. Now banking system, we have a centralized system. All the information we keep in one place. Or you can have it a distributed system. That means you can keep the information relevant to one, let's say a bank branch in those branches. So likewise, we need to decide what are the hardware and its components. Then next one is a dependency. So when you have multiple components, sometimes they are depend on each other, right? So we need to identify those dependencies as well. Then we need to decide the required hardware software to run the system. When you work, right, you need some software and hardware. Now, for example, when we have a web-based system, so for the library, we have to have a computer or terminal to connect, right? So you need some hardware stuff to run in the system. So that is the next one. Then we need to design the infrastructure for software, database, and user interfaces. Now for that, we have to have some kind of infrastructure. So that we need to design. And finally,
we have to plan for tests. So any software system, we have to make sure that it's working correctly and produce the desired output. Now for that, we have to plan some tests. So that part also happens in the design the solution phase. හොඳයි. අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ විසඳුම කේතනය කරනවා. රයිට් අපි තීරණය කරලා ඉවරයි දැන් අපිට අවශ්‍ය මෘදුකාංග මොනවද දෘಢාංග මොනවද මේ ඔක්කොම හරි. දැන් අපි මේක නිර්මාණය කරන්න යන්නේ. එතනදී අපි තීරණය කරන මොන පරිගණක භාෂාවද තෝරගන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි කිව්වොත් එimhe වෙබ් ආධාරක පද්ධතියක් නම් පාවිච්චි කරන්නේ වෙබ් බේස් සිස්ටම් එකක් නම් ඒ සඳහා විශේෂ වූ පරිගණක භාෂා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට HTML, PHP, Java server pages ඔන්න ඔය විදිහට අපිට මේ ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙන පරිගණක භාෂා තියෙනවා. ඒක මොබයිල් පද්ධතියක් නම් ඒ මොබයිල් පද්ධතියේදී නිර්මාණය කරන අපි පාවිච්චි කරන වෙනම භාෂා ප්‍රමාණය. හරි? එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා cloud system එකේ වැඩ කරන්න නිර්මාණය කරන ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙන භාෂා වෙනම විදියක්. ඒ නිසා අවශ්‍ය සුදුසු පරිගණක භාෂාව හොයාගෙන පද්ධතිය කේතනය කිරීම තමයි මේ පියවරේදී වෙන්නේ. So in the third step, what happens is the coding the solution. When you say coding the solution, we have to select a suitable computer language depend on our architecture. Right? If it is a web-based system, then maybe you could use like HTML, PHP, and then if you need to run in all the devices, then maybe we have to develop in Java, right? So likewise, so we need to select the suitable programming language, and then you have to develop this. දැන් මේක අපි ඩෙවලොප් කරලා ඉවරනට පස්සේ සිස්ටම් එක දැන් අපිට මෘදුකාංක පද්ධතිය තියෙනවා. අපි බලන්න ඕනේ මේකෙන් හරියම වැඩේ සිද්ධ වෙනවද කියලා. අන්න ඒකට තමයි මේ විසඳුම පරීක්ෂා කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක විසඳුම පරීක්ෂා කිරීම සහ දෝෂ ඉවත් කිරීම කියන එක තමයි මෙතනදී අපි කතා කරන්න යන්නේ. උතර මේ දෝෂ කියලා කිව්වම විවිධ දෝෂ වර්ග තියෙනවා. අපි කෝඩින් කරද්දී, කේතනය කරද්දී එතනදී දෝෂ ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒවට කියනවා කේතන දෝෂ කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි ඩිසයින් කරද්දී සැලසුම් කරද්දී දෝෂ තියෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි දත්ත සමුදායක් සැලසුම් කරද්දී ඩේටාබේස් එකක් හදද්දී අපි වගු පාවිච්චි කරන ඒ වගු වල අඩුපාඩු තියෙන්න පුළුවන්. ඒකේ සැලසුමේ දෝෂ තියෙන්න පුළුවන්. අවශ්‍යතා දෝෂ තියෙන්න පුළුවන්. අපේ අවශ්‍යතාවයන් මේකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ නැත්නම් ඒක අපිට පස්සේ නම් අඳුරගන්න යන අවශ්‍යතා දෝෂයන් තියෙනවා. මෙන්න මේ කේතන දෝෂ, සැලසුම් දෝෂ සහ අවශ්‍යතා දෝෂ අපි නිවැරදි කරගන්න ඕනේ. right. එතකොට ඊට පස්සේ අපි මේක පරීක්ෂා කරනවා. පරීක්ෂා කරන්නේ අපි ආදාන දීලා බලන ප්‍රතිදානය ලැබෙනවද කියලා. දැන් උදාහරණයක් හිතමුකෝ අපි පුතාලත් එක්ක නිර්මාණය කරානේ වෘත්තයක වර්ගඵලය අපිට ලබා දෙන මෘදුකාංගයක්. අපි කෙටි කෝඩින් අපි කතා කරන්නේ. ඒතර මේකක් වුණත් අපිට උත්තර දීලා බලන්න පුළුවන්. අපි දන්න උත්තර දීලා බලනවා මේ උත්තරේ හරියට දෙනවද කියලා. අපි ටෙස්ට් කරනවා. අපි නිසා අපිට විවිධ ආදාන ලබා දීලා ඒකට අදාළ ප්‍රතිදානය දෙනවද කියලා පරීක්ෂා කරන්න ඕනේ. Right. Okay. So the next one, as I said, it's testing and debugging. So what happens in this phase? We have to identify any errors in the coding, we call bugs, and then we have to correct them, we call debugging, right? And then any errors in planning, when you plan, there could be errors. There could be errors in requirements, and there could be errors in the coding. So everything should be identified in this phase and get it corrected. So usually testing happens with putting known inputs and outputs, right? So we will have a test data, sometimes we call it. So we have to use this test data to test the system. එතකොට මේ පරීක්ෂා කිරීම පොතේ පියවර කීපයකින් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපිට මේ එක එක කොටස් විදිහට අපිට පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන්. හරි? උදාහරණයක පුස්තකාලයක ගත්තොත් පුස්තකාලයේ පොත් පිළිබඳ තොරතුරු තියෙන කොටස අපිට වෙනම පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පරිශීලකයන් පිළිබඳව වෙනම පරීක්ෂා කරනවා. අපි කියන ඒකක පරීක්ෂාව, unit by unit. හරි? පද්ධති ඒකක වෙනම පරීක්ෂා කරලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒකක සම්බන්ධ කරමින් අපිට පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන්. අපි කියන integrated testing එහෙම නැත්නම් සමස්ත පරීක්ෂාව කියලා. මේකෙදි කරන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට පුස්තකාලයේ පොත් සහ පරිශීලකයන් අතර සම්බන්ධතාවයන් අපිට පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මුළු පද්ධතියේම සියල්ලම අපිට එකට ගත්තොත් අපි ඒකට කියනවා පද්ධති පරීක්ෂාව කියලා. සම්පූර්ණ පද්ධතියම අපි නියමිත පරිදි ක්‍රියාත්මක වෙනවයිද කියලා සම්පූර්ණම මේක පරීක්ෂා කරලා බලනවා. හරි. ඒතකොට මේකෙදී පද්ධතියට ආදාන දෙලා අවශ්‍ය ප්‍රතිදාන ලැබෙනවද කියන එකත්
බලලා මේ සම්පූර්ණ පද්ධතිය ටෙස්ට් කරන අපි කියන පද්ධති පරීක්ෂා කියලා. ඊළඟ එක තමයි සමහරට අපි හොඳ මෘදුකාංගයක් නිර්මාණය කරා. ඒ භාවිතා කරන අය මේ පිළිබඳව සතුටු නැත්නම් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. උදාහරණයකද පුස්තකාලාධිපතිනියට කැමති නැත්නම් උදාහරණයක් විදිහට මේ මෘදුකාංගය යොදා ගන්න ප්‍රශ්නයක්. අන්න ඒකට ඒ භාවිතා කරන අයගේ කැමැත්ත අකමැත්ත කියන එක අපි පරීක්ෂා කරනවා ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාවේදී. එතකොට මේ පරීක්ෂීලකයට අවශ්‍ය පරිදි ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියන එක මෙතනදී අපි පරීක්ෂා කරලා බලනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ තීරණය කරන මේක අනුමතද එහෙම නැත්නම් අඩුපාඩු තියෙනවද මේ මොනවද කියන එක මෙතනදී ලබා ගන්න අපි එකට කියන ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව එහෙම නැත්නම් acceptance testing කියලා. Right. Now we were discussing the testing. So when you say test method, there are multiple testings we are going to use. The first one, we will test each unit at a time. So each unit we will take at a time and we will provide with the inputs and the outputs and check whether it's working. Then the second one we call integrated testing, or else we say integrating testing. So the units are integrated, right? I told you about the library information system. We can test the users as well as the books, right? We can see whether they integrated each other. Then as a system, we can look at whole units together. That means the complete system we can test. This is called system testing. Last one, we can use the system with those who are going to use the system, right? So user is the one who's going to decide whether the system is okay or not, right? So for example, librarian can decide whether the system is solve their issues, the problems, whether it satisfy their requirement. So this is called acceptance testing, right? So that is we call the testing and debugging. Okay, the next one. අපි ඊළඟට කතා කරන්න පොතේ දැන් අපි පරීක්ෂා කරලා ඉවරයි පද්ධතිය හරි සුදුසුයි එහෙමනම් අපි මේක ගිහිල්ලා ඒ අදාළ තැන ස්ථාපනය කරන්න ඕන අපි මේකට කියනවා පද්ධතිය පිහිටුවීම කියලා. ඒතර මේ නව පද්ධතිය කොහොමද ඒ අදාළ ස්ථානෙට ගිහිල්ලා පිහිටුවන්නේ? ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා දැන් library information system කියන එක ගත්තොත් කවුරු හරි ඩෙවලොප් කරපු කෙනා ඒ ආයතනෙ ඉඳන් ඩෙවලොප් කරලා ඇවිල්ලා මේක පුස්තකාලයේ පාවිච්චියට මේක ලබා දෙනවා. ඒතර ඒක කරන ක්‍රමය තමයි මෙතනදී කතා කරන්නේ. මෙහෙම කතා කරනකොට එහෙම පද්ධතියක් පිහිටුවන ආකාර හතරක් අපි කතා කරනවා. හරි? පළවෙනි එකට අපි කියනවා ඍජු පිහිටවීම කියලා. දැන් මේකේ අදහස මෙහෙමයි. දැන් අපි නව පද්ධතියක් නේ ගේන්නේ. ඒතර පැරණි පද්ධතියකුත් තියෙනවා. ඒතර මේ නව පද්ධතියයි පැරණි පද්ධතියයි එක කොහොමද අපි මේ පද්ධතිය පිහිටවන්නේ කියන එක තමයි මෙතනදී තීරණය වෙන්නේ. දැන් ඍජු පිහිටවීමේදී වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ රූප සටහනේ පේන වගේ ඕල් සිස්ටම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තලා අපි අලුත් සිස්ටම් එකට යනවා. ඒතර පැරණි පද්ධතිය පරණ විදිහට අපි තොරතුරු පද්ධතිය කරපු එක සම්පූර්ණයෙන් නවත්තලා අලුත් එකට යනවා නම් අපි ඒකට කියන ඍජු පිහිටවීම කියලා. හරි? උදාහරණයකට අපි දන්නවනේ මේ මෘදුකාංගය හරියටම හරි හැමතැනම පාවිච්චි කරලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා අපිට විශ්වාසයක් තියෙනවා නම් එහෙනම් අපිට ඍජු පිහිටවීමකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට එහෙම විශ්වාසයක් නැහැ. මේක වැඩ කරයිද දන්නේ නැහැ, ප්‍රශ්නේද දන්නේ නැහැ. එහෙමනම් අපිට පැරණි පද්ධතිය සහ නව පද්ධතිය යම් කාලයක් එකට ක්‍රියාත්මක කරන්න සිද්ධ වෙනවා. පුතාලා මේ දෙවෙනි රූප සටහනේ දකින්න එක. ඒ කියන්නේ පැරණි පද්ධතියයි නව පද්ධතිය යම් කාලයක් right එකට ක්‍රියාත්මක කරලා බලනවා. නව පද්ධතිය පිළිබඳ සම්පූර්ණ සෑහීමකටපත් වුණාට පස්සේ අපිට පැරණි පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේකට අපි කියනවා සමාන්තර පිහිටුවීම කියලා. right තුන්වෙනි එක නියමමය පිහිටුවීම. කුඩා ක්ෂේත්‍රයක ස්ථාපනය කළ බලන්න. හරි? දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි කොවිඩ් එන්නත් ගත්තාම කොළඹට දීලා බලලා ඉස්සෙල්ලාම කොළඹ කොටසක් තෝරගෙන ඒක සාර්ථකයි නම් අපි මොන හරි දෙයක් කරලා බලක සාර්ථක ලංකාවේ අනිත් තැන් වලට මේක අරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ පද්ධතිය කුඩා ක්ෂේත්‍රයක ස්ථාපනය කළ එක සාර්ථක නම් සම්පූර්ණ ස්ථාපනය කරනවා නම් අපි ඒකට කියනවා නියමමය පිහිටුවීම කියලා කියනවා. ඊළඟ අධියුරමේ පිහිටුවීම. ඒ කියන්නේ පද්ධතියක් අධියරෙන් අධියරේ ස්ථාපනය කරනවා කියන එක. දැන් උදාහරණයක් විදිහට පාසලක් ගත්තොත් අපිට ප්‍රාථමික අංශයට එක සැරේ. ඊළඟට අතරමැදි අපිට ප්‍රාථමික අංශය සහ ඉහළ
පන්ති වලට අපිට වෙන වෙනම දෙන්න. එහෙම නැත්නම් අපි හයිවේ එක වගේ ගත්තොත් එහෙම ඒක අධීර වශයෙන් තමයි මේක ක්‍රියාත්මක කරේ. අනේ වගේ. අධීරමේ පිහිටුවීම. ඒ කියන්නේ පද්ධතියක් අධීරෙන් අධීර ස්ථාපනය කරනවා නම් අපි එකට කියනවා අධීරමේ පිහිටුවීම කියලා. ඕකේ. පුතාලට පේනවා ඇති මෙතන කොයි විදිහටද ඒක යන්නේ කියලා මේ උපසටහනේ දීලා තියෙනවා. So the fifth phase is we call deployment system. Once the system is ready, we need to deploy. We have to install the system where it is put in. So in, for example, library information system, it is developed in a software development company, let's say, and they are going to put into the library. This is called deploy. When you deploy, we have two systems currently working on because you have a already existing system. That may be manual system, right? And then you have a computerized system. So what you're going to do with the old system and new system? Now, direct deployment means you are going to completely stop the use of older system and you are going to start with the new system completely, right? Then we call it's direct deployment, right? If you are 100% sure about the new system, then you can go for this. Second one we call parallel deployment, meaning like if you're not really sure about the new system and if you doubt, maybe there could be some errors if you're expecting. So maybe then you have to run both old system as well as new system in parallel. We call parallel deployment. So what happens for sometimes you will, run both the systems, and then after that, if you are satisfied with the new system, then you continue with the new system. So that is we call parallel deployment. Third one we call pilot deployment. So sometimes we say we will have pilot projects. Sometimes you do in this particular case, you install the new system in one selected area. And if you are satisfied with that one, then you are going to, continue with the rest of the system. And finally, it's a phase development if the system installed in stages, like highway, right? We have stage 1, stage 2, stage 3, and all. So phase by phase, if you're going to implement the new system while you stop the old system, then we call it phase operation. Right. Now, last one, අන්තිමක ගත්තොත් පොතේ අපි කියන පද්ධතිය නඩත්තු කිරීම. දැන් ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඉවරයි, සිස්ටම් එක වැඩ කරගෙන යනවා. මේ වැඩ කරගෙන කාලයත් එක්ක යම් අවශ්‍යතා ඇති වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඉස්සර පුල් කාලේ අපි මේ මොබයිල් වල මෘදුකාංක වැඩ කරන ක්‍රමය තිබුණේ නැහැ. එතකොට ඒ අවශ්‍යතාවය ආවම පරණ අපේ පද්ධතීන් වෙනස් කරන්න සිද්ධ වුණා. ඒ වගේ අපේ නව අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. නව පරිශීලක අවශ්‍යතාවය එනවා. ඒ අනුව අපිට පරිගණකයේ පද්ධති නිර්මාණය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් සමහරවිට පද්ධතියේදී යම් ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අඩුපාඩු තියෙන්න පුළුවන්. අන්න මේවා පිළියෙල කරන්න ඕනේ. ඒවා හරි ගස්සන්න ඕනේ. පිළියම් යොදන්න ඕනේ. නව තාක්ෂණ එන්න දියුණු තාක්ෂණ එනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් එහෙම 3G ආවා, 4G ආවා, දැන් 5G එනවා. ඒතකොට මේවට මැච් වෙන විදිහට අපේ පද්ධතිය අපි නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. නව තාක්ෂණයට ගැලපෙන විදිහට අන්න කාර්යක්ෂම ඉහළ දමන්න ඕනේ. අන්න මේ කරුණ තමයි මේ නඩත්තු කිරීමේදී සිද්ධ වෙන්නේ. So if you look at the last step, it's called maintaining the system. Once you have installed the system, then you need the regular maintenance. Let's say you have a bike. If you do not maintain properly, you can't use it properly, right? You know that after some time you need to, maintain your bicycle, your vehicle, right? You have to change oil, right? You have to change tires, right? And so on. So it's similar for the software as well. So software also, software, computer, network, right? Everything you have to upgrade. Now, for example, computers after 3 years of time. So maybe then they get slow with the new software. So maybe you have to regularly update your computers every, let's say, 5 years time and so on. Right. Now, when it comes to maintenance, some of the things happen during this maintenance period. One thing is you can develop the system to meet new user requirements. Users may request new features in the system. And if there are any existing errors or bugs, we can say issues or bugs, then we need to correct them.
and then there are new technologies coming in. We have to adopt the system to those new technologies. So those comes under maintenance of the system. So as you can see, now we have discussed all the 6 phases when you work with information system, when you create information system in information development life cycle. So those these are the 6 stages, right? Now the next one that we are going to discuss is, once you know this, right, once you know this, then there are like ways of developing this. There are development models, we call it, right? Now first what we have discussed is typical phases. Any software development, you might see these phases, but then there are some models, existing models. The software development companies use these models to develop software. There are several development models. The next one, as I told you earlier, we are going to discuss about different types of model available. I told you in software development companies, they use different models depending on their requirement. And at your level, we are going to look at first 2 models, that is waterfall model and iterative development model, right? Now, waterfall model means, the steps that we have discussed earlier, right? It happens one after the other, like a waterfall, like this graphic shows you. First, it happens with the identification of requirements, planning the solution, implementation, testing and debugging, deployment and maintenance. So we will have the same set of statements. Sometimes we use different terminology, but almost more or less they are the same phases, but one after the other. That means you completely finish the first phase and then you go to the next phase, right? And then you completely finish the planning, then you go to implementation, right? Next, you are going to completely finish implementation, then go for testing. Likewise, it works as a waterfall, right? One after the other. So waterfall starts with the requirement identification, and then it goes to next, complete the next one, it goes to the next, and so on, right? Now, one of the problems in waterfall method is this takes a lot of time, right? To develop the software system, it might take some years, right? So users can see the software module after finishing the last stage, right? So that might be a problem. So after 2 years time, you see the software and then it might be already outdated. So that was one of the issues with waterfall model. අපි මෙතන කතා කරපු තේ සංවර්ධන ආකෘති කියලා. එතකොට අපි අර කලින් කතා කරපු පියවර 6 යම් විවිධ ආකාරයට මේක ක්‍රියාත්මක කරනවා. එකක් තමයි අපි ඔය කියන දිය ඇලි ආකෘතිය. ඒතර මේ දිය ඇලි ආකෘතියදී වෙන්නේ දිය ඇල්ලක ආකාරයට මේ පියවරවන් එකකට පස්සේ එකක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හරි? ඒ කියන්නේ මුලින්ම අවශ්‍යතා හඳුනා ගන්නවා, ඊට පස්සේ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරනවා, සැලසුම් කේතනය කරනවා, විසඳුම් පරීක්ෂා කරනවා, පද්ධතිය පිහිටුන, පද්ධතිය නඩත්තු කරනවා. මේ අපි කලින් කත පියවර 6ම තමයි. නම් වල පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. මේකවල නම් කරද්දී නමුත් එකම පියවර ටික, හැබැයි එක පියවරක් සම්පූර්ණයෙන් ඉවර වෙලා තමයි මේක ඊළඟ පියවරට යන්නේ. මම එහෙම කියන්නේ හේතුව තමයි දැන් අලුත් ක්‍රමයේ එහෙම නෙමෙයි. අලුත් ක්‍රමයේ අපි සම්පූර්ණයෙන්ම ඔක්කොම අපේ අවශ්‍යතා එකතු කරනකන් ඉන්නේ. අපි කිසියම් අවශ්‍යතා ටිකක් තෝරගෙන ඒකට අදාළ මෘදුකාංගේ නිර්මාණය කරලා ඒක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා ඒක පෙන්නනවා අපි යූසර්ස්ලාට. සාමාන්‍ය සති දෙකක් මාසයක් ඇතුළත මෘදුකාංගයක කොටසක් බලා ගන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණයෙන් වැඩ කරන්නේ කොටසක්. අන්න ඒ ක්‍රමය තමයි දැන් අලුතෙන් යන්නේ. දැන් මේ අපි මේ කතා කරන ආකෘතිය ගත්තොත් ඒකදී සම්පූර්ණ පළවෙනි පියවර ඉවර වෙලා තමයි දෙවෙනි පියවර සම්පූර්ණයෙන් මේ වෙලාවට තමයි තුන්වෙනි පියවර මේ විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒතර මම කියවා මේකේ අත්‍යවශ්‍යයක් තමයි හරි මේ පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන් අවසාන අධීරයේදී හින්දා මේ සඳහා යම් කිසි කාලයක් ගත වෙන්න පුළුවන්. කිසියම් කාලයක් ගත වෙන්න පුළුවන්. right. හොඳයි. මේකේ තියෙන ගැටලුත් එක්ක
නිර්මාණය වෙච්ච තව model එකක් තමයි අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ. So the next model we call iterative incremental model. Now iterative means it iterates. It happens multiple times, not like waterfall. Waterfall exactly it will run one time, top to bottom, but here incremental, right? So how it happens, initially you have an initial planning stage. You plan for requirements, analysis, design, implementation, right? You have deployment and evaluation, and time to time there are deployment as well, right? Each iteration it select one particular component and implement it. Now for example, if you take library information system, you first finish the part of you can have a software module dedicated for keeping track of books. So you first develop that one, then you are going to develop software module for users. Likewise, iteratively, you take one component at a time, you develop in that fashion iteratively, right? So the advantages you might get compared to waterfall model is, right, so you can quickly see the output, right? You finish one component at a time. අපි මේකට කියන්නේ පුතේ පුනරකරන වෘත්ති ආකෘතිය කියලා. අපි පියවරින් පියවර ඒ කියන්නේ කොටසෙන් කොටස තෝරගෙන තමයි පුනර්කරණය කරන්නේ. මම කිව්වා වගේ අපි පුස්තකාල පද්ධතිය ගත්තොත් අපේ පොත් පිළිබඳව තියෙන මෘදුකාංග කොටස අපි කලින් සැලසුම් කරනවා, අවශ්‍යතා හඳුනා ගන්නවා, විශ්ලේෂණය කරනවා, ක්‍රියාත්මක කරනවා, පරීක්ෂා කරනවා, අගයනවා, හරි? ඒක ගැලපෙනවා අපිට පිළිහිටවන්නත් පුළුවන්. අපිට අවසන් වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි පරිශීලකයන් ගැන ඒ කොටස සැලසුම් කරනවා, අවශ්‍යතා හඳුනා ගන්නවා, විශ්ලේෂණය කරනවා, ක්‍රියාත්මක කරනවානේ. මේ ඉටරේටිව් ක්‍රමය. නැවත නැවත ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහට මේක නිර්මාණය වෙනවා. මේකේ වාසි ගත්තොත් එකක් තමයි මේක ඉටරේෂන් එකක් ඉඳ පෙර පියවරවල් අපි කලින් කරපු අඩුපාඩු වෙන්න පුළුවන්, අපි ඉගෙනගත්ත දේවල් වෙන්න පුළුවන්. මේ එන්න අපිට ඒවා ඉදිරි පියවරදී පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. මේ waterfall ක්‍රමයේදී අපිට හැකියාව තිබුණේ නැහැ. එහෙනම් අපි මේ කතා කරේ පද්ධති සංවර්ධන චක්‍රයේ පාඩම. මං හිතන්නේ අපි සම්පූර්ණ කොටසම පොතේ කතා කරා තියෙන්නේ. දැන් තව චුට්ටකින් පොතේ මේක කට් වෙයි. නෝට්ස් ටික මං එවලා තියෙන පොතේ ආය පාරක් බලාගන්න. මම ප්‍රශ්න ටිකක් තෝරලා එවනවා පොතේ. මේ කනෙක්ෂන් එක මම මෙතනින් කට් වෙනවා. ඊළඟ එකට එන්න කලින් මං ඔයාලට WhatsApp එකේ එවනවා පොතේ papers කීපයක්, අපි ප්‍රශ්න කීපයක් කරමු. මේ ටික මේ කතා කරපු තීර ටික තව ටිකක් අවබෝධ කරගන්න. හොඳයි පුතේ, එහෙනම් මම මෙතනින් මේක කට් කරනවා. මම ඊට පස්සේ පුතාලට papers කීපයක් එවනවා WhatsApp එකේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ සෙෂන් එක අපි නැවත පටන් ගමු. First one asks what is X and Y. X is implementation of solution and Y is deployment of the system. So you see we have identification of requirements, planning, then it should be implementation of solution. Once you implement, you have to test and debug, and then we have the deployment, and then we have maintenance. ඔකට අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම තියෙනවා, විසඳුම් සැලසුම් කිරීම, එහෙනම් විසඳුම ක්‍රියාත්මක කිරීම, විසඳුම පරීක්ෂා කිරීම සහ නිවැරදි කිරීම සහ පද්ධතිය පිහිටුවීම. X කියන එක විසඳුම ක්‍රියාත්මක කිරීම කියන එකයි, Y කියන එක පද්ධතිය පිහිටුවීම කියන එකයි. Right. Next one. Explain how this model develops the system. මෙම ආකෘතියේදී පද්ධතිය ගොඩනැගෙන ආකාරය දක්වන්න. කොහොමද මේක හැදෙන්නේ කියලා දල වශයෙන් කියන්න කියලායි කියන්නේ. Question asks you like explain how this model developed the system. So we start with the first one. You identify the requirements completely, and then you go to the next step. Once the previous step is right, previous step is completely finished, right? The final system
the completed system available at the end, right? Right. අපි දෙවෙනි එකට උත්තරේ එලියා ගත්තොත් කරේ තිබ්බේ නෑ පුතේ. right. අවසාන පියවරදී තමයි අපිට අවසාන ප්‍රතිඵලය දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Right. Let's move to the next question. List one of the disadvantage of this model. Right? Disadvantage එක මොකක්ද කියලා අහනවා. මෙම ආකෘතියේ එක් අවාසියක් දක්වන්න කියලා කියනවා. Tell me an issue. අවශ්‍ය. So what is the disadvantage? Now we discussed iterative model earlier. So what are the advantages of that and what is the disadvantage here? අපි අර පුනර්කරණය වෙන ආකෘතිය ගැන කතා කරා. Yes, Pramud's answer is correct. Good answer. How about the others?
So the third question is list one of the disadvantages of the model. As you can see in waterfall model, the output of the system can be seen at the last step, which means it will take very long time. At the same time, the output might not be what you expect, right? It could be unexpected one because it takes long time, right? එතකොට අපි පුතේ කතා කරේ අවාසියක් තමයි මේක විශාල වශයෙන් කල් ගත වෙනවා. ඒ නිසා කල් ගත වෙන නිසා ද ප්‍රතිඵලය බලාපොරොත්තු නොවිය හැකි එකක් වෙන්න පුළුවන්. හරි? ගත්තොත් අවසන් පියවරදී හින්දා අපි බලාපොරොත්තු නොවන ප්‍රතිඵලයක් වෙන්න පුළුවන්. හරි? මතක තියාගන්න. What we might end up is what we will not expect at the end. Right. The fourth one. Write 3 tasks which task plays in designing the solution, planning. Design the solution and planning. Yes, I got the answers from Janani. Correct. Good. How about the others? විසඳුම සැලසුම් කිරීමේදී කරනු ලබන කාර්යයන් 3. විසඳුම් සැලසුම් කිරීමේදී කරනු ලබන කාර්යයන් 3. Write 3 tasks which takes place in the designing the solution. Yes. What are the answers? Pramudi? Yes, answer is correct. Yes, you can identify software and hardware requirements. You design user interfaces, right? Identify hardware
and its components. And then maybe you can planning for tests. Right? විසුම් සැලසුම් කිරීමේදී කර ලබන කාර්ය තුනක් මෘදුකාංග හඳුනා ගැනීම, මෘදුකාංග නිර්මිතය හඳුනා ගැනීම, අතුරු මුහුණත් නිර්මාණය කිරීම, හඳුනා ගැනීම, ඒකට අවශ්‍ය විදිය නිර්මාණය කිරීම, පරීක්ෂණ සැලසුම් කිරීම, right? මේ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් විසඳුම් සැලසුම් කිරීමේදී කරන කාර්ය තුනක්. Right. Fifth one. Write two facts when one should consider the maintenance of system stage. What you should look at when you are, yes, maintenance stage. Amasha, what one should consider in the maintenance once you deploy the system? Yes, Amasha. Let me. I got the answer from Janani. Good. It can develop new user requirements, develop no user adapt
adapt new technologies, right? පරිශීලක අවස්ථා පද්ධතියට යොදා ගැනීම. Name another system development life cycle for this. Yes. පුනර් කරන වෘද්ධි ආකෘතිය iterative development model. So that's what we have discussed. Okay. Right. So that's all for today.